Guys, I don't know kama Kenya ni roho ngumu tulipewa ama ni nini. Cause like right now I'm recording this video. It is raining outside. Big rain. So and for these people, for the uh, Arabic people huku Saudia, like mvua ni kama kitu kubwa kwao, like it's like a miracle. Nikikumbuka Kenya, mvua tunaonanga tu mvua ni kama kitu ya kawaida, jua ni kitu ya kawaida, like huku wamezoea jua. Like according to how my boss ameniambia, like rain kwao ni kitu bigi, like kitu kubwa. Like right now I'm recording this video, they are outside. They are outside recording the rain. Yani heri wanyeshewe lakini wa record mvua. Wamekaa kwa mlango wote, watoto wote wanaangalia mvua. Like wanaangalia mvua ikinyesha. Wakenya sijui tulipewa roho ngumu ama ni baraka tulipewa mingi hadi tunasahau kushukuru. Yeah, we do give thanks katai, but we don't appreciate the rain this much. Like mpaka ananiita, me even I was in my room almost to sleep, just staying in my room, then ananiambia come see the rain. Like rain mpaka nimefeel kucheka. Kai, I'm just amazed. Like even right now they are just outside there watching the rain. Wamekimbia tu wote kuona. Yes, mvua ni kubwa kabisa. Bado huku tangu nikuja sijaona mvua kubwa huku. Since I came it is like 1 month now plus. And rain imenyesha kama not more than 5 times. Not more than 5 times since I came, like not more than 5 times. So here leo imenyesha kubwa to an extent mpaka unaona like they are celebrating, like they are happy it is raining. Manze Kenyans, hebu mkuenge grateful, mwache kulalamika baridi yo. Sasa shida huku kunanyesha, lakini ile joto iko kwa nyumba, I don't know. So like let's be grateful fellow Kenyans, because akela ime-melt roho yangu, like nimeona how they are celebrating. Heri waende huko nje wanyeshewe mpaka wanaokota mawe na besi. Just saizi kuonyesha mvua ile ya mawe, ile mawe ya mawe yetu maitwa ice, like they are collecting it with basin, like they are happy. I'm amazed. I'm literally amazed. Like okay.